দর্শক শুভেচ্ছা নিন, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কনক সারোয়ার। আজকের অনুষ্ঠানে দর্শক আপনারা জানেন কনক সারোয়ার নিউজ এবং নিউজ টিউব টিভি এই দুটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমরা বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সর্বশেষ ঘটনা প্রবাহ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে সর্বশেষ পরিস্থিতি বাংলাদেশে যারা আমাদের দর্শক আছেন তাদের জন্য তো বটেই, পুরো পৃথিবী জুড়ে বাংলা ভাষাভাষী সকল দর্শকদের জন্য আমরা চেষ্টা করি সর্বশেষ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকপাত করার জন্য। দর্শক, আজকে আমরা কথা বলবো একই বিষয়ে, বাংলাদেশের যে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চেষ্টা করে যাচ্ছে যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য, সেই নির্বাচনের পথের সেই প্রক্রিয়াগুলোকে নিয়ে নানা ধরনের ঘটনা ঘটছে, নানা ধরনের বিষয় চলছে। শেখ হাসিনা সরকার এখনো তাদের মতো করেই শক্ত অবস্থান দেখাচ্ছেন। তো সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে আজকে আমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন জন ড্যানিলুইচ। John, welcome you to my show. Thanks for joining. Well, thanks for inviting me. It's a pleasure to be here with you today. দর্শক, জন ড্যানিলুইচ 1990 থেকে 92 সালে বাংলাদেশে কাজ করেছেন উইলিয়াম বি মাইলাম যখন অ্যাম্বাসেডর বাংলাদেশের। এরপরে তিনি 2007 থেকে 2011 সাল পর্যন্ত পলিটিক্যাল এবং ইকোনমিক কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করেছেন। পরবর্তী সময়ে 2012 থেকে 14 সাল পর্যন্ত তিনি ডেপুটি চিফ অব দ্য মিশন হিসেবে ঢাকা এমবিসিতে কাজ করেছেন। সো বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা আমাদের মতোই বলা চলে। আমরা বাংলাদেশকে যতটুকু জানি, জন ড্যানিলুইচও তার থেকে খুব বেশি কম জানেন না। পাশাপাশি তিনি একজন সাউথ এশিয়ান এক্সপার্ট। তিনি বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। গত 32 বছর ধরে তিনি লিখছেন। বর্তমান সময়ে তিনি সাউথ এশিয়া পার্সপেক্টিভস নামে একটি যে পত্রিকা, সেই পত্রিকার এডিটর অ্যাট লার্জ হিসেবে তিনি কাজ করছেন এবং সাউথ এশিয়া পার্সপেক্টিভস এর এডিটর অ্যাট লার্জ হিসেবে কাজ করছেন এবং এখানে তার বাংলাদেশকে নিয়ে বহু লেখা আছে, যেগুলো অত্যন্ত ইনডেপথ আর্টিকেল, যেগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় অনুদিত হয়েছে, যার ফলে জন ড্যানিলুইচ বাংলাদেশেও সমানভাবে জনপ্রিয়। পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে আজকে যোগ দিচ্ছেন আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত মুখ, যারা মুশফিকুল ফজল আনসারি। মুশফিক সাউথ এশিয়া পার্সপেক্টিভস এর নির্বাহী সম্পাদক এবং রাইট টু ফ্রিডম যে সংগঠন, অধিকার সংগঠন, তিনি তারও নির্বাহী পরিচালক। এবং জন ড্যানিলুইচ হচ্ছেন রাইট টু ফ্রিডমের একজন পরিচালক, ডিরেক্টর। সো আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি। Welcome both of you in my show. I am my gratitude to you all, especially Jon Danilowicz. You know Bangladesh better than us, actually, like us, because you explained it almost 8, 9, 10 years in Bangladesh, from 1990 to 1992, 2007 to 14. So, and now when we read out your article, we see you have a clear conception about Bangladeshi politicians, Bangladesh politics, and Bangladeshi people. So, beginning of this interview, I wanted to know your personal observation about Bangladesh, your experiences, if you share with us for the audience of Bangladesh. Sure, it's my pleasure to be with you here today. As you mentioned, I first became associated with Bangladesh in 1990, soon after joining the U.S. Foreign Service. At the time, one of my mentors was a former U.S. ambassador to Bangladesh, Howard B. Schaefer. And one thing Ambassador Schaefer told me that I'll never forget is he said that when foreign diplomats are assigned to Bangladesh, they cry twice. They cry once when they get their assignment, and then they cry again when they leave. I don't know if I cried when I learned that I was going to Bangladesh, but I certainly cried when I was leaving because the country had made such an impact on me and my family. And one of the great pleasures of my career was that I was able to return to Bangladesh on subsequent occasions. And over the course of my 32 years in the State Department, I developed a great affection and I think an understanding for Bangladesh and for its people.
So, মুশফিক, আপনি যদি জি, একটু আমি ঠিক আসলে মানে উনার যে আমি আজকে খুব একটা নিজের কথা বলব না। জন ড্যানোলিচ যে কথাগুলি বলবেন তার একটা সারাংশ দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং উনি যেটা বলেছেন যে উনি তার ৩২ বছরের ফরেন সার্ভিস ক্যারিয়ার তিনি, এবং বাংলাদেশে তার গোড়াপত্তন ঘটে ১৯৯০ সালে, এবং যখন ৯০ সালে তিনি যখন একজন ইয়াং ফরেন সার্ভিস অফিসার হিসেবে বাংলাদেশে যখন যান, তখন তার অ্যাম্বাসেডর হিসেবে তিনি পান শেফার্ডকে, এবং শেফার্ড তখন একটি জিনিস বলেছিলেন, তিনি এটা খুব মনে রেখেছেন। তিনি বলেছেন যখন বাংলাদেশে যখন কেউ আসে তখন তারা ২ বার কাঁদে। প্রথমত হলো যখন পোস্টিং হয় তখন তারা খুব বেদনাহত হন। শুধু বাংলাদেশ নয়, আমরা জানি যে এই সমস্ত খুব রিস্কি জায়গাগুলোতে যখন পোস্টিং হয় এটা খুব ভালোভাবে তারা নিতে পারেন না। আবার যখন বাংলাদেশ থেকে যখন কেউ যান এবং থেকে যান, মানে সার্ভিস করেন, আবার যখন ফেরত আসেন তখনও তারা আবার কাঁদেন। তখন কান্নাটা হচ্ছে যে ছেড়ে আসা। তাদের বন্ডেজটা এত বেশি হয়, এত গভীর হয় তাদের সম্পর্কটা। তখন তারা ছাড়ার সময় কাঁদেন। তো তিনি বললেন আমার উনার ফেরার সময় উনি যখন যান তখন তিনি ক্যারিয়ার ফরেন সার্ভিস তার সেটি হয়নি। কিন্তু যখন তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে আসেন তখন বাংলাদেশকে খুব ফিল করেন এবং বাংলাদেশের খুব ভালো বন্ধু তিনি। সেটাই বলেন, এবং তিনি আজকের এই শোতে অংশগ্রহণ করতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত, এবং বাংলাদেশের মানুষের সাথে তিনি চলে এসেছেন, কিন্তু নানাভাবে তিনি কানেক্টেড আছেন। So, John, you know, USA imposes sanction on 7 RAB members and visa restriction for individuals who will create obstacles in the free, fair upcoming elections, actually, the election process. But Bangladesh Prime Minister and her ministers are now very much attacking to the USA, and they use irresponsible comments and insulting words. They're showing that they are more powerful than USA. They will not carry on anything. They will go their own course. So, but in the meantime, if you see that Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina is feeling very blissful when she took selfie with the President Biden. So, what is your observation? How you will explain this situation? I wanted to know your observation about this double act. They are shouting, their aggressiveness. What is your observation? Thanks for the question. I should start by reminding your viewers that I no longer work for the Department of State. I retired almost 2 years back. So I speak today just on my own behalf, not on behalf of the US government. During my 3 decades working for the State Department, though, I had the opportunity to meet with political leaders from across Bangladesh's political spectrum, with average citizens, with business people, with members of the civil bureaucracy, with journalists, with a wide variety of people. I also gained some perspective from understanding the history, not just of Bangladesh, but of Bangladesh-US relations. One of my very famous predecessors, Archer Blood, was the US consul in Dhaka in 1970, 1971. And he wrote a memoir of his time. And in it, he talks about meetings that he had with political leaders, including some from the Awami League. Over the years, I met with members of the Awami League, including Sheikh Hasina. I met with them when they were in government and when they were in opposition. I assume that when I met with them, they shared their personal views, but they also tried to advance the interests of their political party or their government. As a US diplomat, I also was first and foremost looking at how I could advance US interests in Bangladesh and build a partnership between the United States and Bangladesh. It should come as no surprise to anyone that a politician's perspective may be different when they're in opposition versus when they're in government. So there are many politicians who I remember speaking with when they were in opposition, and they sought the US to play a role, whether it be to restore democracy, whether to promote an agenda which they supported. And we listened and we reported back to Washington, and that went into our formulation of US policy.
So what I would say right now is that if you look at what the Prime Minister, members of her cabinet, and members of her party are saying, I think it's important that we keep in mind that in the past, their positions and what they've said may have been very different when they were in opposition than when they were in government. So I understand the Prime Minister's perspective. I understand the perspective of those in her government, but I also understand that they're doing so because they're trying to advance the interests of their political party and in some cases their personal interests. Yeah, Mushfiq. উনি যেটা বলছেন যে উনি তার 30 বছরের ক্যারিয়ার এবং তিনি বাংলাদেশে যে সময়টুকু তিনি পার করেছেন এবং তিনি আর্চার ব্লাডের একটা মেমো, যিনি বাংলাদেশে কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করেছেন 1979 এর দিকে সম্ভবত, এবং তিনি তার একটা মেমো কোট করেছেন এবং যখন বলেছেন যে তিনি যখন কাজ করেছেন বাংলাদেশে তখন সকলের সাথে তার একটা আলাপ আলোচনা হয়েছে, যে কোনো পেশার মানুষের সঙ্গে, এটাই কাজ। উনি বলেছেন রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিজনেস পিপল, সকলের সাথে তার ইন্টারাকশন হয়েছে এবং তিনি বলেছেন শেখ হাসিনার সাথে তার একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। শুধু শেখ হাসিনা কেবল প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নয়, বিরোধী দলের থাকাকালীনও তার সঙ্গে কথা হয়েছে। তখন তারা যা বলেছেন, স্বাভাবিকভাবে তাদের কাজের নেচার হচ্ছে যে তাদের সঙ্গে ইন্টারেক্ট করা, কথাবার্তা বলা এবং সেগুলি আবার ওয়াশিংটনে রিপোর্ট করা, এবং তার সর্বাগ্রে তার প্রায়োরিটি ছিল যখন তিনি ছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে সংরক্ষিত করা, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারেস্ট দেখা, এবং সেটি তিনি খুব সেখানে তিনি খুব কমিটেড ছিলেন। এবং সকলের সঙ্গে তখন তারা কি ভাষায় কথা বলছেন এবং এখন তারা কি ভাষায় কথা বলছেন তিনি বলছেন জন ডেলোনিচ, যে তারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন অথবা যে অবস্থানে ছিলেন তখন হয়তো তাদের ভাষা যে ধরনের ছিল সেটিও তার দেখার সুযোগ হয়েছে, তার আলোচনার সুযোগ হয়েছে। এখন হয়তো তাদের ভাষাটা ভিন্ন হতে পারে তাদের রাজনৈতিক কারণে। তো এটি তিনি বলছেন। John, it seems that USA is very serious about restoring democracy and human rights in Bangladesh, press freedom, good governance in Bangladesh. But USA process is very slow. General people are frustrated because they think the process is very prolonged. Opposition leader, many supporter, and general people are actually arrested and tortured this time after US sanction and visa ban. Government actually police action is continuing. Police arrested a lot of BNP supporters and leaders. Day before yesterday they arrested a BNP leader, Ruhul Qudus Talukdar Dulu. He's a cancer patient, and last few years he is inactive. Inactively, he is just maintaining his treatment. But police arrested him day before yesterday. So why US is not going for any quick or drastic action, as Bangladeshi people think that for saving their life, for restoring democracy, USA may be more aggressive, more drastic in their activity. What is your opinion? Well, again, as an outside observer now of the US government and as a former diplomat, what I can say is that there has been a constant thread in US interactions in Bangladesh in which the US supported democracy and human rights. During my first assignment in Bangladesh in 1990 to 92, one of my responsibilities was compiling our annual human rights report. So I've been following human rights and democracy in Bangladesh for many years. I remember the popular movement that ended the Ershad dictatorship early on during my time working on Bangladesh. I served in Washington and in Dhaka during various elections. And what I can say is that there's been a consistent policy of the United States to support democracy and human rights. Now, over time, the priority that this has in US foreign policy has changed as different administrations set their policies and their priorities. Over time, the tools that the United States uses have changed. There have been always a mix of incentives and inducements that the United States has been able to put in place, carrots and sticks, if you have it. This has included support for
organizations that help to promote democracy. It's included our public statements, our diplomatic outreach, and in recent years, it's included sanctions, not just in Bangladesh, but in other countries as well. At the end of the day, though, the United States and other members of the international community can only do so much. We can make clear our preferences. We can make clear the importance of democracy and human rights in terms of our bilateral relationship and engagement. But ultimately, history has shown that it's up to the Bangladeshi people whether or not Bangladesh will be a functioning democracy. The Bangladeshi people have come out in the past to assert their rights and to promote democracy in their country. And I think if you look at statements by US officials, they've made it clear, including during an ongoing visit by a Deputy Assistant Secretary of State from the South and Central Asia Bureau, Afreen Akhtar, that the United States does not have a preference from one party over another. The United States stands for principles in Bangladesh, and those principles include promoting democracy and human rights. Now, some in Bangladesh, I think, tend to overestimate the influence of the United States and others in the international community. At the end of the day, as I mentioned earlier, I think it's up to the people of Bangladesh to determine how they will be governed. Yeah, Mushfiq, আমি আপনার কাছে আসতেছি, but John, you know, the ambassador Barneyguard was attacked. Her convoy was attacked by the Awami League people a few years back. They insulted U.S. ambassador several times. Latest, the Peter Haas, they withdrawn the police security from U.S. ambassador. U.S. ambassador is not using U.S. flag in Bangladesh. There's a lot of actually misbehavior or attacking attitude from Bangladesh government and government supporters. But USA is very much cool and quiet, but they cannot go for any quick action. They cannot actually, everything is they handle diplomatically. What kind of strategy it is? So again, I think if you look at other countries in the world as well, and if you look at Bangladesh, you'll see over time there are different strategies that the United States and other countries may pursue to help achieve their objectives. As I mentioned, in Bangladesh, one of our consistent objectives has been to promote democracy and human rights. And you can look at various points in Bangladesh's history where the United States tried to play a role in helping that, to give a nudge to those efforts to promote democracy and human rights. At times we've had greater success, and at times we've had less success. What I can say, though, is that ultimately there's only so much that the United States or any outside power can or will do in a case like Bangladesh's. So that's why I want to reiterate that ultimately it's the people of Bangladesh and Bangladeshi actors, whether they be civil society groups, journalists, political parties, and others, who will have to make the decision in terms of how important democracy and human rights are and how much they're willing to do to see that become the reality in Bangladesh. Okay. আপনি যে প্রশ্নটি করেছিলেন যে বিরোধী দলের উপর যেভাবে দমন পীড়ন চালাচ্ছে সরকারের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, তাতে করতে সরকারের যে পরিবর্তন কোনো লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, বরং তারা আরো এগ্রেসিভ, নট অনলি বিরোধী দলের এগ্রেসিভ, তারা বিরোধী দলের উপর আক্রমণাত্মক তা নয়, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের উপর আক্রমণাত্মক। আপনি এর আগে প্রশ্নটি করেছিলেন যে শেখ হাসিনার যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, একদিকে তারা সেলফি তুলছে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে, আবার তারা সেখানে আবার যুক্তরাষ্ট্রকে বিষেধগার করছে। এইসব বিষয়ে ছিল আপনার প্রশ্ন, যেটি আমি আগে বাংলা করিনি। এবং জন ডেলোনিচ শুরুতে একটা কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন তিনি প্রায়, যেটা আমার উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি বলেছেন যে প্রায় 3 বছর আগে তিনি অবসরে গিয়েছেন, তিনি রিটায়ার্ড। অর্থাৎ তার যে কথাগুলো, এটা তার ব্যক্তিগত অভিমত, এটি যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের অভিমতকে রিফ্লেক্ট করে না। তিনি তার ব্যক্তিগত অভিমত, তার অভিজ্ঞতার থেকে তিনি দিচ্ছেন। এবং তিনি বলেছেন যে আলটিমেটলি, যেটা আমরা একাধিকবার আলোচনা করেছি ডক্টর সারওয়ার এবং আমি, যে এটি বাংলাদেশের কাপ অফ টি, মানে বাংলাদেশের সমস্যা, বাংলাদেশকেই এটার সমাধান করতে হবে, বাংলাদেশের মানুষেরই এটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। তিনি স্মরণ করেছেন, তিনি যখন এরশাদের বিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশে হয়, তখন তিনি বাংলাদেশে ছিলেন, তখন একজন ইয়াং ক্যারিয়ার অফিসার হিসেবে তিনি সেই
বিষয়গুলো দেখেছেন, এরশাদ বিরোধী মুভমেন্ট তার চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তিনি দেখেছেন সেগুলি। তো মানুষ যখন যুক্তরাষ্ট্রের মূল প্রায়োরিটি কি তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মূল প্রায়োরিটি হচ্ছে ডেমোক্রেসি এন্ড হিউম্যান রাইটস কে আপহোল্ড করা, মানে ডেমোক্রেসি এন্ড তারা বিভিন্ন জায়গায় তারা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয়, সব জায়গার ক্ষেত্রে, এবং তারা বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক বিষয় নিয়ে তারা আগান এই তাদের গোলকে সাকসেসফুল করার জন্য। কোথাও কোথাও তারা খুব ব্যাপকভাবে সাকসেসফুল হন, কোথাও কোথাও তারা হন না। তো এখানে মূল প্রায়োরিটি হচ্ছে, এবং এই প্রায়োরিটিকে তারা নানাভাবে তারা জানান দিচ্ছেন, তারা এঙ্গেজমেন্টের মাধ্যমে আলাপ আলোচনার মধ্যে জানান দিচ্ছেন। তিনি একটু স্মরণ করেছেন যে ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আক্তার মাত্র বাংলাদেশ থেকে আসলেন, এবং তারা বিভিন্ন পাবলিক স্টেটমেন্টের মাধ্যমে বলছেন, এবং যখন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হচ্ছে তখন তারা বলছেন, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রায়োরিটি সেটাকে কিন্তু নানাভাবে, আপনি যেটি বলছেন যে অ্যাগ্রেসিভনেসের কথা, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তার একটা কৌশলগত ডিপ্লোম্যাটিক নর্মস এর ভিতর দিয়ে কিন্তু কাজগুলো করে, এভাবে হয়। কিন্তু সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিষয়ে তাদের অবজেক্টিভ ঠিক করে ফেলেছে, অর্থাৎ নির্ধারিত হয়েছে যে ডেমোক্রেসি সেখানে অবারিত থাকবে, হিউম্যান রাইটস থাকবে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, এবং প্রত্যেক এঙ্গেজমেন্ট গুলোতে তারা এটিকে জানান দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং বলছেন। আরেকটা যেটা বিষয় হলো যে এখানে তারা যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের যে বিষয় এটি খুব পরিষ্কার। তারা অনেক জিনিস হয়তো তারা মানে বিভিন্ন, যেমন হুমকির মধ্যেও আছেন, আবার বিভিন্ন দেশে তারা সেটা করেন, বিভিন্ন ইনসেন্টিভের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তো তাদের এই গোলকে বাস্তবায়ন করবার জন্য, বা আমরা যদি বলি যে চাপে রাখার জন্য যে সমস্ত জিনিস, যে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি যে বিষয়গুলি করা প্রয়োজন তারা সেটি করছেন, এটি তিনি বলেছেন। এবং মূলে আছে ডেমোক্রেসি এন্ড হিউম্যান রাইটস। এখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের অবস্থান খুব ক্লিয়ার বাংলাদেশ নিয়ে। Yeah, John, actually, Bangladeshi people will decide their future. Bangladeshi people are more active in politically, they are very much politically very conscious. But last 15 years, actually, they are the role they face, the people disappeared, enforced disappearances, the common arrest. There is almost 30 million cases filed against opposition leaders and supporters. Media is controlled very strongly. I was in prison for 9 months. For my journalism, my sister was arrested in Bangladesh. They connect my sister with me, and she also is in prison for 6 months. So nobody is actually free for their political activity and their speech, and that's why Bangladeshi people and we also support USA in their work, the restoring democracy in Bangladesh. So what is your observation? Why Sheikh Hasina is more aggressive? Why Hasina is more authoritarian? Because Awami League is a party like Sheikh Mujibur Rahman. He is a big leader, a main leader of our freedom liberation war. So why his daughter Hasina became more aggressive, more authoritarian? Do you think is there any influence from Russia, China, or India, the main three allies of Sheikh Hasina now? Well, that's an excellent question. And I think to analyze it, you have to look at both the micro and the macro level. To start with the latter, with the macro level, the international situation, as you mentioned, certainly there is a growing authoritarian trend around the world. And the countries that you mentioned, to include Russia, China, and others, have decided that they want to provide an alternative model in which increasingly authoritarian governments are able to maintain their grip on power and pursue their agenda, notwithstanding what the will of the people may be. And certainly these authoritarian countries share their methods, they work with each other, and ultimately they share a common interest in undermining a global push for democracy. On the other hand,
the United States and like-minded countries who see the importance of democracy and human rights often tend to work together toward this goal. So we can't ignore the international environment. With regard to India, I think it's a different set of calculations which have to do with India's perceived self-interest, which influences how they act in Bangladesh. On a micro level within Bangladesh, one of the tragedies I think that I've seen over the years is the increased polarization and how personal politics has become. I remember for many years being able to interact with politicians from different parties who, while they had political differences, were able to maintain social relations, understood what the rules of the game were, and more or less played within those rules. In recent years, that dynamic has changed and the stakes have become even higher. And I think this explains why the incumbent fights so hard to remain in power and why the opposition works so hard to return to power. There's many aspects of Bangladesh's political system which I think need to be addressed over time. The politicization of institutions, the over-centralization of power, corruption, all of these pathologies which have entered into the Bangladeshi body politic over the years. And then there's the personal history between the families who are in charge in the respective parties. So I think this has all been somewhat of a witch's brew, which has led us to the current situation, which makes it so difficult for the incumbent to foresee a situation in which they were out of power. What we've tried to say, I think, as the US government to the government in Bangladesh and to the people of Bangladesh is that ultimately it's the responsibility and the right of the people to choose their elected representatives, and that this national interest, the interest of the people, has to come first. I don't at all dismiss what you've said, and I know the personal sacrifices that journalists and politicians and members of civil society have made. I don't want to in any way diminish the real threat that people face for standing up for democracy and human rights. I would note, however, that there are a number of authoritarian regimes around the world historically that looked as if they were as strong as the current government in Bangladesh may appear to an outsider, yet through a combination of efforts by their citizens and aspects of society, those authoritarian governments saw their time in power come to an end. Again, that's not to predict the future, it's just to say that I realize that the road ahead is difficult, but I think the stakes are high enough that ultimately the people of Bangladesh will have the opportunity to see Bangladesh again flourish as a democratic country. যেটি বলছেন উনি এর আগেও যেটি বলেছিলেন এর আগের প্রশ্নের উত্তরে, যেমন যুক্তরাষ্ট্র তাদের এই ডেমোক্রেসি এবং হিউম্যান রাইটসকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের উদ্যোগের কথা তিনি তখন উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন তারা পাবলিকলি বলছেন, তারা স্যাংশনের মতো বিষয়গুলো আনছেন। তো তাদের যে কৌশলগত বিষয় বা যে স্ট্র্যাটেজিক বা বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে সেটি তারা কাজ করে যাচ্ছেন। আর একটি তিনি যেটি বলছেন যে বাংলাদেশের সর্বশেষ যে কথাটি তিনি বললেন যে বাংলাদেশের, আপনি যে প্রশ্নটি করেছিলেন যে মানুষ নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে, নির্যাতন হচ্ছে, তিনি বলেছেন যে হ্যাঁ, এই গণতন্ত্রের তিনি সেটি জানেন যে মানুষ নানাভাবে তাদের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বা হুমকির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, এবং আলটিমেট গোল হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষকে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে দেখতে চায়, যেটা যুক্তরাষ্ট্রের তরফে বারবার বলা হয় যে বাংলাদেশের মানুষ যাতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়, এটাই যুক্তরাষ্ট্র চায়। তিনি দুটি, আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন যে আন্তর্জাতিকভাবে যে এখানে ইনফ্লুয়েন্স কার, আপনি বলছেন যে রাশিয়া, চায়না কি এখানে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান শেখ হাসিনাকে কি ভিন্ন দিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বা তারা সাপোর্ট করছে, অথবা ভারতের প্রভাবটা কি? তিনি দুটো ভাবে এটাকে ম্যাক্রো এবং ম্যাক্রো লেভেলে তিনি এটাকে ভাগ করেছেন। একটি তিনি বলেছেন হ্যাঁ, বা রাশিয়া এবং চায়নার মতো কর্তৃত্ববাদের সরকারগুলা তারা চায় যেখানে কর্তৃত্ববাদের উত্থান ঘটুক, এবং তারা নানা ধরনের ইনফরমেশন, ইন্টারেস্ট তারা শেয়ার করে, এবং এইগুলি এই হুমকিটা তো আছেই এবং এটা বিরাজিত। এবং আবার তিনি বলেছেন যে ভারতের অবস্থান সেখানে ভিন্নভাবে
তিনি সেটার উল্লেখ করেছেন। তো ভারতের এই ওই কর্তৃত্ববাদী একটি সরকার যখন উত্থান ঘটে তখন অন্যান্য কর্তৃত্ববাদী সরকাররা ন্যাচারালি, এটা আমি বলছি, তারা যেমন সাপোর্ট করে, যেমন গণতন্ত্রের সরকার, এটা উনি বলেন না, আমার কথা, যেমন গণতন্ত্রের যেখানে বিরাজিত, যারা গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ন্যাচারালি তারাই চায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র এবং পশ্চিমা যারা গণতন্ত্রের প্র্যাকটিস করে তারা চাইবে যে গণতন্ত্র বিরাজিত এবং গণতন্ত্রের মাধ্যমেই মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। এট দ্য সেম টাইম যারা কর্তৃত্ববাদ অথরিটেরিয়ান তারা চাইবে কর্তৃত্ববাদের উত্থান ঘটুক, তাদের লাইফ বৃদ্ধি হোক এবং তারা তাদের ইন্টারেস্ট মতো কাজ করবে। এটা সিম্পল ম্যাথ। তো উনি সেটা বলেছেন। উনি আরেকটা যে জিনিস বলেছেন যে উনি বাংলাদেশের কাজ করার ক্ষেত্রে উনি দেখেছেন আগে যেটা ছিল একটা ব্যক্তিগত সামাজিক সম্পর্কের বিষয় ছিল। আগে তিনি দেখেছেন যে ভিন্ন রাজনীতি করলেও সোশ্যালাইজেশন একটা বিষয় ছিল, কিন্তু এই বিষয়গুলো এখানের ক্ষেত্রেও এগুলি রহিত হচ্ছে, যে মানুষের রাজনীতি এবং বিশেষ করে সরকার যেভাবে ক্ষমতায় আছে, বিরোধী দলও চাইছে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। তো সব মিলে পরিবেশটা তার কাছে খুব সুখকর নয়, বাংলাদেশের এই পরিবেশ। John, there is a huge Indian influences in our politics, and India is our big neighbor, very close big neighbor. So once we heard that this is not documented, but once USA gave a blank check to India as a South Asian authority over Bangladesh and other countries. But India used these blessings thoroughly to their interest. They gained their benefit 100% from Bangladesh, but ignoring US interest. China and Russia became a strong ally of autocratic Hasina. We did not see any action taken by USA against India for their irresponsible selfishness. What is your comments? So one of the realities of international politics in recent decades has been a growing relationship between the United States and India. It's a multifaceted relationship which includes economic, people-to-people, and geopolitical aspects. And I'm by no means an expert on US-India relations. What I can say is that clearly the United States and India talk about issues in South Asia more broadly, to include Bangladesh. And there have certainly been times in which the US and Indian perspective on developments in Bangladesh has been different. I think this is understandable. The United States is far away from Bangladesh and has more of a global perspective and sees how Bangladesh and developments in Bangladesh fit not just in a South Asian context, but in a regional and global context. As a neighbor, obviously, India's concerns are much more specific and direct. I think one of the areas in which the US and India have in the past perhaps diverged is on the importance in which we give the issue of democracy and human rights. It's been the US view that a democratic, prosperous Bangladesh that respects human rights and treats its own citizens well is a better partner. It will be a better partner for the United States, it'll be a better partner for its neighbors, and it'll be a better partner in a variety of global areas. We, as I said before, we don't support a specific party. We support these principles. And in recent years, our focus has been on the right and the ability of the Bangladeshi people to choose their government. From an Indian perspective, my sense as an outsider is that they've been more focused on the outcome than the process. And there's a belief that one party in Bangladesh will do a better job of addressing the issues that are of greatest concern to India. What perhaps this doesn't take into account is the longer term implications of what it means for Bangladesh over time if the democratic culture is undermined, if the government becomes increasingly authoritarian, and the risk of a backlash from the people, not just against their government, but against those who are perceived as supporting it. So again, I'm not going to tell India how to run its foreign policy, but I think this is an explanation of how and why perhaps the United States and India have differed. Again, as an outsider, not privy to any inside information, what I can say is that it seems that in this current cycle,
The United States has already taken into account that the United States and India may have a different perspective, and the Indian perspective has not, as far as I can tell, been a driving force in determining the United States policy towards Bangladesh, which I think ultimately is a good thing for the United States, for Bangladesh, and frankly for India as well. But John, maybe within 100 days there will be new election in Bangladesh. But in last few weeks, Awami League leaders are visiting India very continuously, very high-profile leaders. Now, still today, there's 2-3 leaders in India now, and Awami League General Secretary claims that India is still trying to manage USA in favor of them, like 2014 and 2018. What do you think? Is it possible? Is there any ground that USA may consider its position? So there's a lot that gets written and said by Bangladeshi politicians and political observers that I would characterize as misinformation or disinformation. And I know this, from personal experience as well. What I can say is that many leaders in Bangladesh seek to give an impression to people of Bangladesh and to their supporters that they have this or that international country behind them. When the reality is that often that external influence is exaggerated. So what I would say is, in terms of the United States, my best guess is that the United States will continue to pursue the policy that they've been pursuing for the past months, which is to promote democracy, good governance, and free and fair elections. And in this regard, I think the recent independent pre-election assessment mission conducted by the National Democratic Institute and the International Republican Institute was a significant development. Again, many will cherry pick from this report certain aspects which they see as supporting their narrative. But what I would urge your listeners and your viewers to do is to look at these recommendations. And I would urge all to look at ways in which these recommendations can be implemented. Not result in a perfect election in Bangladesh, but I think taken as a whole, if the United States and other international partners and domestic players in Bangladesh were to take these recommendations seriously and implement them, then I think we'll be in a much better situation when elections come than we would be otherwise. মুশফিক, জি না, উনি এর আগে যেটি বলেছেন, আপনি যেটি প্রশ্ন করেছেন যে ভারতের যে প্রভাব বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতে এবং ক্ষমতাসীনদের উপরে, তিনি বলেছেন এটার উত্তর তিনি এভাবে দিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নানামুখী। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র, তাদের জনগণের সাথে জনগণের সম্পর্ক রয়েছে, বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, এবং রিজনাল তারা যুক্তরাষ্ট্র যে সম্পর্ক এটি, এবং এটি উত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে। কিন্তু এটা তিনি স্পেসিফিক করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের এবং ভারতের সম্পর্কের ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র একভাবে দেখে, একটা রিজনাল কন্টেক্সটে দেখে, যেখানে ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস সেটা সামনে থেকে আছে। ভারতও তিনি বলেছেন তার প্রতিবেশী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। যেমন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাচারালি, যুক্তরাষ্ট্র অনেক দূরে তার গ্লোবাল কন্টেক্সটে বাংলাদেশকে দেখছে। ভারত তার প্রতিবেশী হিসেবে তার এক ধরনের সেট আপ রয়েছে, তার এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি যে সেম হবে এটাও ঠিক না। আবার যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারত প্রভাবিত করবে এটাও ঠিক না। উনি যেটা বলেছেন যে ভারতের সরাসরি এঙ্গেজ, এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উনি বলেছেন ভারতের যে সম্পর্ক সেটা হচ্ছে মোর স্পেসিফিক এবং মোর ডাইরেক্ট, যেহেতু ভারত খুব ঘনিষ্ঠভাবে একটা সীমান্ত এলাকার সীমান্তের খুব কাছাকাছি প্রতিবেশী। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দেখার মধ্যে আপনারা যেটা আগে বলা হতো বাংলাদেশে, এটা উনি বলছেন না, আমি বলছি, বাংলাদেশে এটা বলা হতো যে ভারতের চোখে বোধহয় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে দেখে। তো এটার উত্তরের এটা যে না, যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজস্ব এঙ্গেজমেন্ট আছে, তাদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা আছে, তারা নিজস্ব ভাবেই তারা বাংলাদেশকে দেখছে। এবং আপনি আরেকটা যেটা বলছিলেন যে বাংলাদেশের রাজনীতি, আপনি বলছেন যে ভারতের অনেক
ভারতে এই মুহূর্তে অনেক নেতা অবস্থান করছেন। অনেকে বলছেন যে বাংলাদেশের সঙ্গে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন যে তারা যাচ্ছেন এবং তারা দিচ্ছেন আভাস দিচ্ছেন যে তাদের সঙ্গে এটাই তো বোধহয় প্রশ্ন তাদের সঙ্গে জি, জি, ভারত আছে, হ্যাঁ। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আছে। হুম, তিনি হুম, এটার উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে বাংলাদেশের রাজনীতিকদের মধ্যে এটা একটা প্রবণতা প্রথমত হলো কিছু ডিসইনফরমেশন, মিসইনফরমেশন আছে। এটা তো এটাও যেমন সত্যি আবার বাংলাদেশের কোন রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই প্রবণতা আছে। তারা দেখাতে চান যে তাদের সঙ্গে বিদেশের একটা সম্পর্ক আছে, বিদেশি নেতাদের সম্পর্ক আছে। তিনি এই পর্যন্তই বলেছেন যে এটা কিন্তু যেটার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি সেটা বলেছেন। কেউ হয়তো বলতে চান এটা রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই প্রবণতাটুকু আছে যে দেখাতে চান যে অমুকের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন যেটাতে সেটা হলো যে সম্প্রতি যে আইআরআই ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট এবং এনডিআই ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ে যে বাংলাদেশে যে প্রি ইলেকশন অ্যাসেসমেন্ট টিম যে সফর করেছে এবং তারা তাদের সফর শেষে তারা বিভিন্ন সরকার, বিরোধী দল, সিভিল সোসাইটি সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তারা একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এবং রিপোর্টে তারা কতগুলি প্রস্তাবনা দিয়েছে। তিনি বলেছেন এগুলি খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। এটাকে ফোকাস করা উচিত যে প্রস্তাবনাগুলো দিয়েছে শুধুমাত্র একটি নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের যে নির্বাচন প্রক্রিয়া, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এইসব ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এইটা কিভাবে কার্যকর করা যায়, এটা কিভাবে এই প্রস্তাবনার আলোকে কিভাবে বাংলাদেশের মানুষের চাওয়ার বাস্তবায়ন ঘটানো যায় সেদিকে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমি যদি ভুল না করি আর কি। থ্যাংক ইউ John. So USA policy about Bangladesh free, fair, credible election will not change by influence of India or any other reason. I think you are strict on this way that USA is trying to restoring democracy and through a free, fair, and credible election. And also you mentioned IRI and NDI representatives and their 5 points recommendation. Already our foreign minister regret these recommendations and he claims, he cautions that is there any observe USA election? So in the overall normal observation that they will disagree with these recommendations. They will go to their own courses. So what is your opinion or what is your explanation? Sure, thanks for the question. And I should also say that Mushfiq for such an outstanding job taking my words and putting them into something much more articulate than I've been able to say. So thank you, Mushfiq. What I would say in terms of the foreign minister's statement, and earlier you mentioned another member of the cabinet. Again, politicians are going to pursue their political objectives, and there's nothing surprising there. And the prime minister obviously has her perspective and her priorities. I think, though, the audience for the recommendations from IRI, and frankly, the audience from some of the other U.S. policy initiatives, including the visa sanctions announced in May, is not this top political leadership, I think, who have made up their minds and have cast their lot for good or ill with a certain outcome. I think the audience really is those thousands of individuals who are charged with carrying out the directives of the political leadership, whether it comes to the election itself or the pre-election climate. So here I think the audience really is those members of law enforcement agencies, the members of the judiciary, the members of the civil service, the business community. I would say the pillars of the regime, to include the security forces, who may be asked to do things which they know are not right to do. And frankly, in light of the US visa policy, may result in them and their families being denied the ability to travel to the United States. So what IRI and NDI have done is to, again, as was mentioned, talk widely with stakeholders in Bangladesh, take all that they heard, put together a comprehensive list of recommendations, and provide a roadmap that those in Bangladesh and friends of Bangladesh can look at to assess the period from now until elections are held.
again, ultimately, the United States will have to make a decision along with other international partners whether we believe that the election will be credible and will merit us sending international observers. And then ultimately, we'll have to make a determination about how free and fair the elections actually were. Not just, again, what happens on election day, but the process that leads up to that. And you've already enumerated a number of problems that have been well documented, including efforts to silence the media and silence critics, efforts to tie up opposition leaders with endless court cases. So there's a lot that happens in the pre-election period, which again was highlighted in the US visa policy announced in May. There are steps that the United States can and I think will take in the run-up to elections, and then there will be actions afterwards. But I think the real challenge for Bangladesh is the opportunity cost. And again, this has been laid out by US policymakers in the past, is that the United States wants to have a close relationship with Bangladesh. This has been a constant for the past 5 decades. And every ambassador I worked under in Bangladesh had as a goal strengthening the relationship between the United States and Bangladesh. But given the United States' principles and values, there will always be a limit to how close a relationship can be with a government that's seen as non-democratic. So this will manifest itself in different ways, but Bangladesh ultimately, and those who are supporting the regime, have a choice to make. Do they want to have a future in which they are limited to the other autocratic regimes in the world with whom they share that worldview, or do they want to fully participate in the broader international community in a partnership with like-minded democracies? And the benefits that would come from this in terms of enhanced relationship, economic ties, political ties, and other relationships. But that's ultimately, again, the choice that Bangladeshis will have to make. Bangladeshi voters, those who support the regime, and ultimately members of the regime itself. মুশফিক, জি, না উনি খুব সুন্দর কথা বলেছেন সব শেষে, যেটি শেষে কথা বলেছে যে বাংলাদেশের যারা এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা জড়িত, এবং শুধু মানুষ নয়, যারা, তাদেরকে এই সিদ্ধান্তটা নিতে হবে যে তারা কি এই রেজিমের স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে থাকবে নাকি তারা গণতন্ত্রের পক্ষে থেকে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক আরো বিস্তৃত করবে। এটি হচ্ছে তাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক ধরনের কথা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে তারা এই রিপোর্টের আলোকে যেটা NDIRI দিয়েছে, আপনি বলছিলেন যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে যুক্তরাষ্ট্রে কি নির্বাচন পর্যবেক্ষক হয় নাকি, তারা রিপোর্ট দেয় নাকি তারা দিয়েছে, এরকম বোধহয় তিনি বলেছেন। উনি বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি বলছেন রাজনীতিবিদরা তাদের পার্সপেক্টিভসে কথা বলতে পারে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, প্রধানমন্ত্রী তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলতে পারে, এটা তাদের বিষয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের যে ক্লিয়ার যে ভিসা পলিসি নির্ধারণ করা হয়েছে, যে যারা গণতন্ত্রকে আন্ডারমাইন করবে, যারা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে দ্বারা বাধা হয়ে দাঁড়াবে, যিনি যেটা উল্লেখ করেছেন ল এনফোর্সেস এজেন্সি, জুডিশিয়ারি, যেটা ইয়েতেও বলা হয়েছে, আপনার ভিসা পলিসিতেও বলা হয়েছে, তিনি জন এটা উল্লেখ করলেন যে বিজনেস পিপল, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বিচার বিভাগের কর্মকর্তা এবং যারা যারা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, তারা ভালো করেই জানেন যে এই ভিসা পলিসিটা কাদের ক্ষেত্রে এটা কাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে। সুতরাং তারা এটা এই স্টেক হোল্ডারদের উপরেই নির্ভর করছে যে বাংলাদেশের নির্বাচন, তারা যদি এই নির্বাচনটাকে অবাধ, গ্রহণযোগ্য এবং ক্রেডিবল না করেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের তরফে যে ভিসা পলিসি সেটার আওতায় তারা পড়বেন, এটা সকলেই জানেন। সুতরাং এটা তাদের এই সিদ্ধান্তের বিষয় যে তারা কোন পথে থাকবেন, তারা গণতন্ত্রের পথে থাকবেন, একটা অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে থাকবেন, নাকি তারা স্বৈরতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের পক্ষে তারা থাকবেন। তো যুক্তরাষ্ট্রের এই অবজেক্টিভ এবং গোল খুব ক্লিয়ার। তিনি বলেছেন প্রত্যেক অ্যাম্বাসেডর যারা দায়িত্বে যান, তাদের একটা গোল থাকে, তাদের একটা অবজেক্টিভ থাকে, সম্পর্ক বিনির্মাণের ক্ষেত্রে, সম্পর্ক গভীর করার ক্ষেত্রে, স্ট্রেংথেন করার ক্ষেত্রে। তো স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের এই বিষয়টি সেখানে তারা আছে এখনো। তো এখন নির্বাচনটাকে, মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তার উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছে। এখন সেই বাংলাদেশের যারা স্টেক হোল্ডার্স আছে,
তাদেরকে এটা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেছেন কেবলমাত্র নির্বাচনের একটা দিনের বিষয় না, নির্বাচনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই যে রিকমেন্ডেশন গুলি যেটা আসছে IRI এবং NDI থেকে দিয়েছে, শুধু একটি নির্বাচনের দিনের জন্য, নির্বাচনের পরিবেশ এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া এটাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধন্যবাদ মুশফিক। জন, actually, Bangladeshi people are very much patriot. They love their country. A number of people sacrifice their life for independence. But nowadays, in the pressure of autocratic regime, actually, they are very eagerly waiting for interference from USA or any other strong countries to save Bangladesh, to restoring democracy and any others. But according to visa policy or sanctions, police spokesman recently gave a statement that there is a 200,000 more police officials, police personnel in Bangladesh. How many will be under visa restrictions? So this will not give a big impact. We will go our own course. And like our ministers, including Prime Minister or Foreign Minister, they said few people will be involved in these. Most of the people are not going to USA. So what is your observation? This is a question. And second question is the PM Hasina's activity shows that at any cost he will go for a election with few small parties and few traitors from major political parties. So if she finally goes for this, what may be the possible action taken by the USA? Great, thanks, Kanak. So in this regard, I think you mentioned earlier on that one of my activities during retirement has been to work with Mushfiq and others on a new publication, SA Perspectives. And I've had an opportunity to share some of my views on these topics. So I would encourage your viewers and listeners to take a look at what I and others have published in the pages of SA Perspectives, and also to look at what we've done with the Right to Freedom organization, which has had a number of public events to highlight some of these issues in Bangladesh. But in terms of how things will likely play out over the coming months, what I would do is focus again on the individual police officer, prosecutor, judge, garment exporter, member of security forces, member of local administration, those who are being asked to carry out actions which they know to be undemocratic and unlawful. And they have a choice to make. At present, in the short term, it may seem that it's in their interest to follow the orders that are given to them from on high. Many servants of authoritarian dictatorial regimes in the past have used the defense that they were only following orders. But ultimately, this defense is not one that's tenable. Because if history shows anything, no regime, no matter how strong it may look, will last forever. So for these individuals who are carrying out these orders, ultimately that day of reckoning will come for them. And they'll be called to account for their actions during this period. Now, some of them may be called to account when they want to travel to the United States, or when their children want to study in an American university and they're told, no, the United States doesn't want you to come to our country because of the actions that you took that undermine the democratic process in Bangladesh. There may be other repercussions in other countries. There may be legal repercussions, social repercussions within Bangladesh. So again, when I speak, I'm not addressing Prime Minister Sheikh Hasina or the foreign minister or members of the cabinet or members of the Prime Minister's family, because their minds are made up. And frankly, I've had those discussions with them countless times, and they've made their decisions. But ultimately, again, if history has shown anything, this small group at the top doesn't control the destiny of a nation like Bangladesh. As you mentioned, the people of Bangladesh before have shown that at the moment they will stand up for their rights and for their freedom. So what I am asking the people of Bangladesh, and again, those thousands of servants of the regime to do, is to think what's in their best interest, what's in their country's best interest,
and choose accordingly. And knowing that the United States and other like-minded democracies are there to lend a hand and to assist Bangladesh as it starts to rebuild the democracy and rebuild the institutions that have been so damaged over these past decades. তিনি বলেছেন যে এটা যে ইতিহাস, এটা আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে স্বৈরাচারীরা, কর্তৃত্ববাদীরা যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন তাদেরকে বিদায় নিতেই হয়। এবং বাংলাদেশের যেমন তিনি বলেছেন যে আমি সরাসরি তিনি শেখ হাসিনা বা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য তার তিনি অ্যাড্রেস করছেন না, কিন্তু তিনি যেটি বলছেন সেটি হলো যে ছোট্ট একটা গ্রুপ টপে বসে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে না। তো এটা বিভিন্ন ইতিহাস থেকে এটা দেখা গিয়েছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসকরা তারা চায় তাদের প্রভাব বিস্তার করতে, কিন্তু আলটিমেটলি যখন মানুষ বুঝতে পারে তার অধিকার সম্পর্কে এবং তার কর্তব্যবোধ সম্পর্কে, যখন মানুষ সচেতন থাকে তখন সেটি আর তারা ক্যারি করতে পারে না। এবং তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যারা হাজার হাজার কর্মী বাহিনী আছেন পুলিশের, তিনি ক্যাটাগরিক্যালি বলছেন পুলিশের, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর, বিচার বিভাগের, গার্মেন্টস মালিকদের, বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সকলকে তিনি এটা সতর্ক করে দিচ্ছেন যে শুধু তারা নয়, তাদের চিলড্রেনরা, তাদের বাচ্চারা যারা বিদেশে পড়তে আসবে, শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, তাদের লাইক মাইন্ডেড আরো দেশগুলি আছে, তাদের এই বিষয়টিও তাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে তারা একটা অন্যায়কে, তারা আবদারকে বা অন্যায় একটা জিনিসকে তারা ক্যারি করার জন্য কারো মানুষের বিরুদ্ধে যদি যায়, মানুষের অধিকারের বিরুদ্ধে যদি যায়, এটি যুক্তরাষ্ট্র তার পলিসিতেই বলে দিয়েছে খুব ক্লিয়ার ভাবে। এবং এই পলিসিটা যুক্তরাষ্ট্রের লাইক মাইন্ডেড আরো দেশ যারা আছে তারাও নিশ্চয়ই এই পলিসি সম্পর্কে অবগত, তারা জানে যে যুক্তরাষ্ট্র কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে। সুতরাং এটি তিনি খুব আশাবাদী যে এই ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসকরা ছোট্ট একটা গ্রুপ টপে বসে যা বলবে সবাই ইমপ্লিমেন্ট করবে তা নয়। বিশেষ করে এই ভিসা পলিসি ডিক্লেয়ারের ক্ষেত্রে তিনি বলছেন যে এটি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র খুব গভীরভাবে নজর রাখছে এবং তিনি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তিনি তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যে তারা যাতে তাদের মানুষের অধিকার রক্ষায় যাতে যার যার যে দায়িত্ব সেটা যাতে সঠিকভাবে পালন করে, তাহলে পরে এখানে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। জি, ধন্যবাদ মুশফিক। John, my last question, actually, you know, the sanction and visa restrictions already imposed by USA, but USA allies like Canada, United Kingdom, or Australia, or any other Western countries, they cannot say anything about this. They cannot support or they cannot declare anything in favor of this or in line of this. So what is your observation as a former diplomat? What do you think? Why they are not responding, or when they will respond with USA sanctions and restrictions? Sure. Each country obviously has their own internal dynamic and their own internal policy-making process, and there are different pressures and reasons why countries act the way that they do. I do know that from my time in Bangladesh and elsewhere, efforts such as democracy promotion are most effective when they are pursued in concert by a number of like-minded countries, both bilateral relations and then also with multilateral institutions. So I would assume that my former colleagues in the US government are working diligently with their partners in the international community to advance this common objective. Now, each government may decide to have a different policy mixture of carrots and sticks. The United States has adopted a certain set of tools. Other countries are taking a slightly different approach, but I'm confident that these discussions are taking place behind the scenes. And ultimately, I hope that as the elections draw nearer, you'll see the international community speak with more of a united voice about the importance of democracy and human rights. And again, just as those individuals who are supporting the current regime will ultimately be called to account for their actions, I think international partners of Bangladesh should also realize that they too will be ultimately called to account when democracy returns to Bangladesh. Those who struggled for democracy will know who stood beside them and those who, stayed in the background during the struggle. So I'm pleased and proud that the United States has been on the forefront
but there's plenty of room for other like-minded countries to join this effort. হ্যাঁ, আপনি যে প্রশ্নটি করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের আদলে অন্য দেশরাও সহযোগী দেশ, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশরা এই পলিসি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে কিনা, তাই তো? যে যুক্তরাষ্ট্রের তিনি বলছেন হ্যাঁ, এটি বিহাইন্ড দ্য সিন অনেক কাজ হচ্ছে এবং তার কলিগরা তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, যখন তিনি তার এই সার্ভিসে ছিলেন, তিনি দেখেছেন যে লাইক মাইন্ডেড কোনো একটা বিষয়ে যখন তারা একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন যেটা গ্লোবাল ইনভলভমেন্ট, তখন তারা লাইক মাইন্ডেড রাষ্ট্র হয়তো ভিন্নভাবে আসেন, একভাবে আসেন না, কিন্তু তারা আসেন এবং সেই চেষ্টাটা আছে। এখন হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, পরবর্তীতে দেখতে পাবেন যে তারা হয়তো যদি এরকম বাংলাদেশের গণতন্ত্র যদি পর্যুদস্ত হয়, মানুষের ভোটাধিকার যদি লঙ্ঘিত হয়, আপনার সেই ভয়েসগুলো দেখতে পাবেন একত্রিত হয়ে আসবে এবং বাংলাদেশের বিশেষ করে এই লাইক মাইন্ডেড কান্ট্রিগুলো থেকে তিনি আশা প্রকাশ করেন, তিনি আশা করেন যে তারাও সমভাবে, হয়তো অ্যাপ্রোচটা ডিফারেন্ট হবে, কিন্তু তারাও সমভাবে এটা রেসপন্ড করবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং ভোটাধিকার, মানুষের অধিকারের প্রশ্নে। Jon Danilowicz, thank you very much for your time. I know you are very busy. I'm very my humble gratitude to you for your participating in my talk show. And I know you understand Bangla and you speak Bangla once very good. Can you speak something in Bangla for our audience? আমি একটা প্রশ্ন করি, আমার কি বলা ঠিক আছে, জন? খুব ভালো, আমার পরিচালক। No, আমি খুব দুঃখিত, আমি শুধু কিছু বাংলা বলতে পারি। আমি অনেক দিন আগে বাংলা শিখেছি, তারপরে সব ভুলে গেছি। ধন্যবাদ। Thank you, Jon. Thank you, Jon. I hope you will join with me in near future in other topics and several topics about Bangladeshi political development, and when election will be nearer, then I will request you to join me again and again with your great analysis. Thank you. আবার আসবো। Thank you. Thank you. মুশফিক, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি অসাধারণ কাজ করেছেন। জনের বক্তব্যগুলো আপনি অনুবাদ করে দিয়েছেন আমাদের দর্শকদের। ধন্যবাদ। আমি হয়তো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মিস করে থাকতে পারি, সেজন্য আমি দুঃখিত। তবে আমার মনে হয় যে আপনি পুরোটাই কভার হয়েছে এবং আমাদের দর্শকরা মোটামুটি বুঝতে পারছেন যে জনের যে অ্যানালাইসিস সেটি আপনি সুন্দরভাবেই তুলে ধরেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ এবং আশা করি আপনিও নিকট ভবিষ্যতে আপনাকে অতীতের মতো কন্টিনিউ পাবো, কারণ আমার চ্যানেলের দর্শকরা আপনার বক্তব্য খুব পছন্দ করে, আপনার অ্যানালাইসিস খুব পছন্দ করে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। দর্শক, এতক্ষণ যারা এই অনুষ্ঠান দেখলেন নিশ্চয় আপনার এই আলোচনার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। জন ড্যানিলুইচ, যিনি একজন সাবেক ডিপ্লোম্যাট, ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট, যিনি পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট এবং বাংলাদেশে তিনি কাজ করেছেন প্রায় 10 বছর বিভিন্ন মেয়াদে, এবং তার যে অবজারভেশন, তার যে বিষয়, তা থেকে আমরা বলতে পারি যে একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান যে পলিসি, একটি ফ্রি, ফেয়ার এবং ক্রেডিবল ইলেকশনের জন্য, সেটিতেই তারা অটুট আছে, সেটিতেই তারা অব্যাহত আছে এবং হয়তো নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে অন্যান্য পশ্চিমা রাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মিত্র শক্তিগুলো আছে, তারাও হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কথা বলবে, কারণ এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। দর্শক, এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন, এই চ্যানেলটির মেম্বারশিপ নিয়ে আমাদের পাশে থাকুন। আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।